Hey guys, every day we find that women are facing different challenges, especially during these pandemic times. We could say that women have been affected the most, but one thing we know for sure is that women are strong, and women in Busia County have shown that what a man can do, a woman can also do it. And others would say that what a man can do, a woman can do better. But others will still joke about it and say, what a woman can do, a man has already done. Today, we'll look at this special story of different women in the society. Remember, my name is Maureen. Don't forget to subscribe, like, and leave a comment. Ujenzi wa nyumba ni kazi inayoendelezwa kila siku na wengi watasema kuwa kazi hii ni ya wanaume tu, lakini kaunti ya Busia wametilia mkazo kuwa chochote ambacho mwanaume anaweza fanya, mwanamke ana uwezo zaidi kwa kuwa wote wana mahitaji. Kwa jina naitwa Richard Onyango. Niko hapa kama supervisor. Niliamua kufanya namna hiyo sababu mwenye nikifanya kazi na wanaume wanakuja kutafuta kazi. Wamama pia wanakuja kutafuta kazi. Sasa nikaonelea sasa hao wanaume wakikuja kutafuta kazi wako na shida ndio mpa wamekuja. Wamama wao pia naonekana wako na kazi. Nikaona sasa hii watu yote ni watu ya shida. Nikampa nikasema sitabagua. Mtu mwenyewe akikuja kufanya kazi, nione kama kazi tamshinda, kama ataweza ataendelea. Hiyo nimefanya kazi na hao mama mpaka sasa hivi sijaona mtu ambaye amelemewa na kazi. Hiyo ndio sababu. Kuna tu kiwango ya watu ambaye mimi nataka. Sibagui ati mimi kiwango wala nini. Amesoma hajasoma, anaweza fanya kazi ya mjengo, bora anaweza fanya bebe mawe, akoroge mchanga, ayo mwanamke au awe mwanaume. Wanawake wanafanya kuliko wanaume sababu hao kuna kujificha ndani ya kazi. Na wanaume wengi sangine anafanya kazi anaenda anajificha, anakula njaro na wamama hawana njaro. Huku wanawake wakifurahia kufanya kazi hii, pia wanapitia changamoto wanapojaribu kulisha familia zao. Naitwa Judith Atieno. Challenges yenye iko, unaweza mali pengine na upewe kazi ngumu. Sasa inabidi kulingana na hali ya kutafuta, ujikaze, upate mapato kidogo uende ulishe familia nyumbani. Kulingana na fundi mmoja ni kwamba kufanya kazi na wanawake kuna uzuri wake, licha ya kuwa wanapoanza kazi wanaume hujipata wakiwahurumia, lakini siku zinavyosonga wanapata kuwa bidii yao inapita ya wanaume. Kwa majina ni Alphonse Onyango. Upande wa wanawake tuliona kama kuna shida sababu wanatusaidia, especially upande wa maji wako faster sana kuliko wanaume. Wanaume unajua kuna mchezo mingi sana, hawafanye kazi vile tunataka. Ndio kudau tulikuwa na udhara that time, unajua kufanya na mwanamke unamhurumia. Sio kama hao majamaa wanaweza piga hata punch. Kwa kweli, uwe mwanamke ama uwe mwanaume, hakuna jambo lolote ambalo huwezi tenda. Jina langu ni Maureen.